Naam, hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana kwenye kipindi cha Tamrini. Leo hii ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa Februari mwaka 2022, na ninatumai ya kwamba kufikia sasa hivi mwezi wako umeanza vyema na ya kwamba utakuwa ni mwezi wenye fanaka zaidi. Karibu sana kwenye kipindi hiki ambapo huwa tunaangazia masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa na yale yote ambayo yanakuhusu wewe mtazamaji, na hivyo basi jukumu letu ni kukuelimisha ukiwa pale nyumbani au popote pale ambapo unatutegea. Mimi naitwa Nancy Okware na anayetusaidia kwa upande wa ishara ni Lensa Odingo. Wasiliana nasi kwenye mitandao ya kijamii. Pale kwenye Twitter utatupata @KBC Channel 1, @Nancy Okware, na vile vile pale kwenye Facebook ambapo matangazo haya yanapeperushwa moja kwa moja. Leo hii mtazamaji, kwenye Tamrini tutakuwa tunaangazia masuala ya kisheria. Kumbuka ya kwamba kipindi cha uchaguzi ndicho hiki hapa. Kampeni tayari zimeng'oa nanga licha ya tume ya IBC kutangaza ya kwamba kipindi rasmi cha kupiga kampeni kitakuwa ni tarehe 29 mwezi Mei. Hivyo basi leo hii tutakuwa tunaangazia masuala ya kisheria ambayo yanaambatana na masuala ya uchaguzi humu nchini, na kwenye studio nitakuwa nikizungumza naye Jackson Lungwe ambaye ni wakili. Ni hayo yote ambayo tutakuwa tunaangazia, na vile vile tu kupiga darubini ile shughuli ya kuwasajili wapiga kura awamu ya pili ambayo imekuwa ikiendelea humu nchini. Tume ya IBC ikitoa wito kwa wengi kujitokeza, hasa vijana, ili kusajiliwa. Karibu sana mtazamaji kwenye kipindi chetu. Jackson Lungwe, karibu kwenye studio zetu leo hii. Asante Nancy. Asante kwa makaribisho. Naam. Na kwa kunipa nafasi ili niweze kuzungumza maneno yanayotuhusu na watazamaji wa hiki kipindi. Naam, pengine tunapoanza ningependa tu kidogo uzungumze na mtazamaji kuhusiana na shughuli ya kusajili kama wapiga kura ambayo iling'oa nanga na inatarajiwa kukamilika tarehe 6 mwezi Februari. Bado kuna yale masuala ya idadi kuwa ndogo ya wale ambao wanajitokeza. Tuzungumze tu kidogo na watazamaji kuhusiana na umuhimu wa kujisajili kama mpiga kura. Nancy, ni kwanza kabisa nataka kusema ya kwamba taifa linaloelekea vyema, liwe Kenya ama taifa lolote lile ulimwenguni, hutegemea sana viongozi wanaochaguliwa na wananchi wa hilo taifa. Kwa hivyo ukizungumza maneno ya uchaguzi, ukizungumza maneno ya kujiandikisha kama kupiga kura, ni jambo tunaloweza kuzungumza kuanzia asubuhi hadi jioni, lakini umuhimu wake unafaa ukuwe unaeleweka na kila mwananchi aliyefikisha umri wa miaka 18 na anayeweza anayestahili kujiandikisha na kupiga kura, kwa sababu ukikosa kujiandikisha kupiga kura inamaanisha kwamba wewe hautahusika kwa ule uamuzi wa kusema ni nani atatuongoza, ni nani atakuwa akishughulikia maslahi yetu, ni nani atakuwa akishughulikia zile rasilimali za nchi yetu. Kwa hivyo langu ni kuwasihi Wakenya wajitokeze kwa wingi na wajiandikishe, haswa sana vijana, kwa sababu ukiangalia kama zile takwimu zilizotolewa na idara ya kusajili watu nchini, utaonyesha kwamba idadi kubwa ya wapiga kura kwa huu mwaka kwa huu uchaguzi unaokuja ni vijana. Kwa hivyo vijana tunaendelea na hiyo kauli hasa masuala ya kuwasihi vijana kujitokeza zaidi kupiga ama kujisajili kama wapiga kura. Lakini kwa sasa hivi mtazamaji, ningependa tuelekee moja kwa moja katika eneo la Westlands ambapo Kenya moja leo hii inaandaa ile kampeni katika maeneo ya Westlands, na hivyo basi tuelekee pale tu tupate taarifa hiyo, ambapo ni mkutano unaongozwa naye naibu wa Rais William Ruto na vile vile kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi naye Moses Wetangula wa Ford Kenya. Tuelekee pale tupate taarifa hiyo. Puzi kama ikakatilika. Hakusoshekea hapo. Mwaka 2007 akakataa matokeo ya kura ya Kibaki. Kweli si kweli? Ninasema uongo au ni ukweli? Mwaka 2013 akakataa matokeo ya Uhuru. 2017 akakataa maneno ya Uhuru. Mimi wananchi nataka mniangalie nikiwa hapa. Mudavadi yuko hapa, Wetai yuko hapa, nimeona Kithure Kidiki hapa, Murkomen yuko hapa, Omanga yuko hapa.
Kenya yote iko hapa. Ninawaomba msikubali kupelekwa katika misingi ndoko ya kikabila, ati wewe ni Mkamba, wewe ni Mjaluo, wewe ni Mkikuyu. Nataka mkataa hiyo kitu na tusimame kama taifa moja, ili mzee wa kitendawili na ule rais ambaye atachoshwa na yeye akimleta akute tumefunga milango na tumeenda mbele. Sasa hivi nataka nimalize Sakaja. Unajua wananchi walikuwa wananingoja. Ni kweli au si kweli? Ni kweli au si kweli? Tena mimi ni mwenyekiti wa chama chenye nguvu katika taifa letu la Kenya. Harambee! Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, hiyo project unabeba ni yako, na kama alishindwa ile mara nimehesabu hapa, walae na mtume rais Raila utakuwa rais wa Kenya. Mungu amekukataa. Na nyinyi mtamkubali? Mtamkataa? Mdavadi alifanya vizuri kuja. Wetazi alifanya vizuri kuja. Ruto si alifanya vizuri kufungua mlango. Hapa mjue ni timu ya wanaume. Mnajua Ruto haogopi. Ruto ni mwanaume. Haogopi. Kichwa ina macho ngapi? Anaogopa Mungu peke yake. May God bless you. Thank you very much. Haya, tumsikize kabla ya kufika kwa Weta. Senator Kindiki, Profesa, karibu sana. Za moja kwa moja kutoka katika eneo la Westlands, ambapo muungano wa Kenya Kwanza unatoa ile ama unaandaa ile shughuli ya kampeni. Aliyekuwa akizungumza hapo ni Johnston Muthama ambaye ni mwenyekiti wa UDA, na bila shaka mtazamaji, ni kukufahamisha tu ya kwamba aliyosema pale ni maoni yake na sio maoni ya shirika la utangazaji humu nchini. Lakini mtazamaji, mwanahabari wetu Timothy Kipnusu anazidi kuifuatilia taarifa hiyo na atakuwa anatupa mengi zaidi kwenye taarifa zetu kuhusiana na ziara hiyo ya Kenya Kwanza katika maeneo ya Westlands humu nchini. Na hapa kwenye studio tunazidi kuangazia masala ya kisiasa na hususan sheria ambazo zinaangazia uchaguzi humu nchini, na kwenye studio nazungumza naye Jackson Lungwe ambaye ni wakili. Jackson, kabla ya kwenda kupata taarifa hiyo, tulikuwa tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa vijana kujitokeza kusajiliwa kama wapiga kura, na kidogo ningependa tuangazie tu ile ziara ya Kenya Kwanza katika maeneo ya Westlands, na aliyekuwa akizungumza hapo Johnston Muthama ameangazia tu masala kuhusiana na kusiwe na ukabila humu nchini na vile masala ya uchaguzi huru. Na hapo jana alitoa lile tangazo kuhusiana na UDA na ANC na kusema ya kwamba ANC na UDA na Ford Kenya hakuna ule muungano rasmi ambao umetangazwa. Tuzungumze kuhusiana na athari za kuendeleza kampeni kwa pamoja bila ya kuwa na pengine msimamo kamili. Asante Nancy, na pia nafikiria ni kwamba wananchi wao wanasoma what we say in English reading too much, kwa sababu ukiangalia kama ile taarifa iliyotolewa na Mheshimiwa Muthama jana haikuwa na chochote kibaya kulingana na ule uhusiano wa Mheshimiwa Mudavadi, Mheshimiwa Tangula na Mheshimiwa Ruto na vyama zao, kwa sababu chenye Mheshimiwa Muthama alikuwa anasema ni kwamba ingawaje tunafanya mambo yetu ya kisiasa pamoja kwa sasa hivi, lakini hatuna ule mwafaka kama for example a deed or an agreement, ile muungano bado haijaandikishwa kwa kisheria kuonyesha kwamba sasa sisi ni coalition, tutakuwa tunafanya mambo yetu hivi na tuelekea hivi. Lakini kitu yenye naweza sema ni kwamba siasa na mambo ya uchaguzi huwa na wakati wa kila kitu hufanywa kwa mwelekeo fulani. Kwa hivyo haungetarajia ya kwamba baada ya ANC na Ford Kenya na UDA kuungana ama kushirikiana katika Bomas, then hapo kungekuwa na ule muungano ungetengenezwa na kukuwe na zile stakabadhi za kisheria kuonyesha kwamba wanafanya pamoja. Hapana, kila kitu uchukua wakati wake, na kwa sasa ni bado wanakuja pamoja. Ni kama tu ile ndoa
Unaona, bado wanachumbiana na wanafanya siasa kwa pamoja. Kwa hivyo pengine kuna hatari yoyote kufanya siasa namna hiyo? Manake tayari Musalia Mudavadi ameshajiondoa katika upande ule mwingine na kusema ya kwamba wameshirikiana kwa sasa kama marafiki, kama alivyosema Mudhama hapo jana. Je, hatari kwake inaweza kuwa ni ipi hasa ya kisiasa? Hatari inaweza kuwa ikiwa hao viongozi walikuja pamoja bila kusudia. Lakini kama haya ni mambo walizungumza, ile tunaita kwa kimombo boardroom discussion, kama walikuwa na hayo mazungumzo kule kando wakaelewana, haya yengine yenye Mudhama anaongelea tu ni zile zenye tunasema steps, legal steps, zile hatua ambazo watapiga za kisheria kutengeneza makaratasi na kupeleka katika msajili wa vyama. Lakini ukiangalia hata kwenye historia ya siasa ya Kenya, utajua ya kwamba kabla ya hayo makaratasi kuandikishwa na watu kuweka hapo sahihi zao, huo amefanya mazungumzo. So kuna maelewano kulingana na mimi na kulingana na penye naka, nafikiria kwamba kuna maelewano kati ya haswa sana kati ya Mheshimiwa Naibu wa Rais na Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Moses Wetangula. Ningependa kidogo tusalie kwenye hilo swala na tuliuanishe na ile sheria ya vyama vya kisiasa ambayo ilitiwa saini hivi majuzi na Rais Uhuru Kenyatta, ambapo ilileta masuala ya mirengo na mengi ambayo atakuwa tu yanahakikisha kwamba vyama vya kisiasa vinafuata mwelekeo fulani. Tuzungumze kuhusiana na athari ya sheria hiyo kuwepo. Tutarajie kuona kipi tofauti katika siasa za mwaka huu tukilinganisha na sheria hiyo? Kwa mwananchi wa kawaida, wacha niseme hivi na nataka nieleweke, hakuna athari yoyote ambayo atahusika nayo, kwa sababu ukiangalia hizo sheria na jinsi zilivyotungwa, hizo sheria zilikuwa tu za kuwezesha hii miungano yenye bado haikuwa imechukua ile yenye tunaita shape, iweze kukuja pamoja na pia iweze kupeana kama mwaniaji wa kiti fulani kwenye chama fulani bila ya kusababisha mtengano kwenye miungano. Na ukiangalia wale watu wenye walikuwa wanaiunga mkono sana, utaona ni kwamba walikuwa wafuasi wa Azimio, na walikuwa wanafanya hivyo wakitarajia ya kwamba hii sheria ikipita itasaidia sana Azimio na ule ambaye ni kinara ambaye tunajua Mheshimiwa Raila Odinga kuwania kwenye Azimio. Lakini ukiangalia kwa upande mwingine ni kwamba baada nao ya ANC na UDA na Ford Kenya kukuja pamoja, hizi sheria pia zitawasaidia sawa sawa na vile zitakavyosaidia wanaazimio. Kwa hivyo kwa mwananchi wa kawaida ni kusema tu ya kwamba kuna nao miungano ambayo ni mikubwa na imetambulika kisheria, na pia jambo lingine ambalo ni la muhimu ni ule ugawi wa fedha ambazo serikali huwa inatenga kwa vyama baada ya uchaguzi. So walibadilisha tu ile tunaita formula for dividing that fund. Hivyo basi tunaweza tukasema ya kwamba ni afueni sasa kwa wanasiasa au la? Ni afueni kwa wanasiasa na pia ni afueni kwa wale watakaowania kwa vyama vidogo vidogo. Ukiangalia kama uchaguzi uliopita, hizo fedha zilipotolewa na serikali zilienda kwa vyama viwili vikuu, ODM na Jubilee. Na hiyo ilimaanisha kwamba vyama vidogo vidogo venye angawaji zilikuwa na wawaniaji walioshinda havingeweza kupata hizo fedha, kwa sababu kulingana na ile sheria iliyokuweko ilikuwa inapeana fedha kulingana na ufuasi wa chama katika uchaguzi ambao umepita. Kwa hivyo ukiangalia sasa hivi ni kwamba hizo pesa zimesema zitagawanywa kwa njia tofauti tofauti. Itagawanywa haswa sana kwa hii sheria ni kulingana na wale waliochaguliwa kwenye chama. Naam, tuzungumze kuhusiana na tume ya IEBC ambapo hivi majuzi ilitoa rasmi ule mpangilio wa jinsi ama kalenda ya uchaguzi mwaka huu ambapo mambo yatakuwa yakiendelea, na ningependa tuanzie kuzungumza kuhusiana na swala la kampeni. Kipindi rasmi cha kampeni ambacho kinatarajiwa kung'oa nanga tarehe 29 mwezi wa Mei, lakini kwa sasa hivi tumekuwa tayari tukiona kampeni zilianza hata miaka miwili iliyopita. Tuzungumze kuhusiana na ni kipi tofauti ambacho kitakuwa kifanyika wakati ambapo kipindi chenyewe rasmi kitakuwa kitafika, ama pengine tunatarajia tu mambo yakuwa yanaendelea jinsi ambavyo tumekuwa tukishuhudia kwa sasa hivi? Na ukweli wa mambo ni kwamba kampeni zinaendelea
na kwa tume ya uchaguzi kusema kwamba wanatoa sasa muda rasmi ya kufanya kampeni, hiyo ni kuwa tu ile tunasema being in compliance with the law. Sheria inasema kwamba nchi haiwezi kuwa kwa ile campaign mode kufanya siasa kuanzia Januari to Januari. Kwa hivyo IBC kusema kwamba tarehe 29 mwezi wa 5 ambapo wanasiasa watakuwa wamepewa kibali rasmi ya kufanya uchaguzi, wa kufanya kuendesha siasa na kufanya campaign, hiyo ni kuonyesha tu ya kwamba kuna sheria na hizi sheria zina regulate mambo ya siasa. Lakini ukiangalia kama hizi kampeni zilizokuwa zikiendelea, ukiangalia kulingana na katiba tuliyopitisha mwezi wa 10 mwaka wa 2010, si ati ziko kinyume cha katiba, kwa sababu katiba inasema, ukiangalia kama kipengele cha 36 kinaongelea kwamba mambo ya association. So mtu yoyote, ikiwa wewe uko na wafuasi wako, uko na haki kulingana na sheria kukutana na watu na kuwa na mazungumzo. Sasa kwa hivyo that's why unaona kama wana sheria walikuwa wanasema kwamba hawafanyi campaign. Wanasalimia wananchi. Wanakutana na wananchi, wanasalimia wananchi, wanafanya ile mazungumzo tunaita consultation na their voters, na hilo ni jambo ambalo katiba yetu inaruhusu. So hawajakosea mahali popote. Pengine kile ambacho tunatarajia kuona tofauti ni ya kwamba kufikia tarehe 29 Mei Wakenya watakuwa wamefahamu zaidi ikiwa upande huu mwaniaji ni fulani na yule running mate wake ni fulani. Sasa hivi tuzungumze kuhusiana hilo swala la yule ambaye anatarajiwa pengine kuwa naibu wako, hususan katika masuala ya kiti cha urais. Kwa sasa hivi tunaona ya kwamba watu unapoangalia katika mitandao ya kijamii sasa hivi ni tetesi tu, hakuna ule mwelekeo dhabiti. Tutarajie pengine lini ambapo watu watafahamu hayo, na ulingo wa siasa utabadilika vipi? Manake tayari wengi wanafahamu yule ambaye atawania kiti cha urais ni fulani kwa mrengo fulani, lakini hawafahamu ni nani ambaye atakuwa naibu wake. Ni ukweli, na wananchi wataweza tu kufahamu hilo pale ambapo tutafikia zile deadlines za tume ya uchaguzi, kwa sababu kufikia sasa hivi tuko kwa kile kipindi cha mazungumzo. Mazungumzo na ile watu kujipanga, tunaita political realignment. So kwa hicho kipindi kinapatia wanasiasa nafasi nzuri ya kuangalia ni mchezaji yupi atacheza nambari ipi na atakuwa ako kwa timu ipi. Kwa hivyo ukiona kwa mfano wana UDA na wana ANC, wana Ford Kenya wanaungana, wako tu kwa hiyo political realignment. Ukiona Azimio wanaleta ile chama cha Jubilee, ngaja tujui kama bado kiko na nguvu ama hakina, wanaleta wanasiasa wengine wa vyama tofauti tofauti kwenye muungano wao, wako tu kwa hiyo harakati ya kufanya political realignment. Hadi pale penye IBC itasema sasa hii ndio tarehe ambapo mnafaa muwasilishe zile tunaita party list ambazo zinaonyesha kwenye hii chama huyu ndiye atawania hii nafasi, huyu ndiye atawania hii nafasi. Hapo ndipo sasa tunaweza kujua ni chama kipi kinawakilisha mgombeaji upi kwa kiti kipi. Lakini kwa sasa hivi wanasiasa bado wako kwa hiyo political realignment. Hivyo basi wananchi wasiweke akili ya kwamba tumeona fulani amekwenda upande huu, hivyo basi tunafahamu ya kwamba tutapiga kura akiwa upande huu. Kwa sasa hivi kutakuwa na yale mabadiliko wakati wowote. Kutakuwa na mabadiliko, angawaje pia kuna ride on that. Kwamba kama wewe ni mwanasiasa na uko na wafuasi wako, ukitaka kuwa na ile tunaita consistency, ni vizuri kwa wakati huu kuwe umejulikana na wafuasi wako wanajua wewe umesimama hapa na wewe unaunga mwanasiasa huyu. Lakini hiyo haimaanishi kwamba wanasiasa wataacha kuhama vyama, kwa sababu ukiangalia hata kama sheria za kugombea kama mgombeaji huru, kuna wanasiasa ambao sasa hivi wako kwa vyama kadhaa, lakini baada ya ule mchujo ukishafanyika, utaona kwamba hao wanasiasa wanafeel kwamba they have been aggrieved. Maybe ule mchujo haukuwa huru, kwa hivyo wanaamua sasa kuwa independent, na hiyo ni part of realignment. Hiyo ni part of realignment na kuna kitu kipi hapo.
Ambapo inatarajiwa kwamba ikiwa utakuwa unawania kama mwaniaji huru, kuna kile kipindi miezi mitatu kabla uchaguzi uwe haumo katika chama chochote. Na vile vile tume ya IEBC ilisema ya kwamba kufikia tarehe 9 Aprili, kabla ama kufikia hiyo tarehe, wale wanachama wao tayari wamewasilisha ikiwa wewe ni, hii ndio orodha ya wanachama wako, wao wamewakilishwa kwa tume ya IEBC. Na ningependa tuangazie hilo swala na vile vile tuangazie swala la nembo, maanake wanatarajiwa kuwasilisha nembo ama ile ishara kwa tume ya IEBC. Umuhimu wa ishara ni upi kwa chama chochote ambacho kina cha kisiasa? Nancy, ukiangalia sheria za uchaguzi hapa nchini, na sheria za uchaguzi namaanisha kuanzia kwa katiba na zile sheria zilizopitishwa na parliament na ule mwelekeo uliowekwa na IEBC, zile tunaita subsidiary legislation. Umuhimu wa nembo ama ishara ya vyama ni kuleta tu ule usafi katika siasa. Kwa hiyo ni kumaanisha ya kwamba ikiwa nembo yako ni hii kama wewe ni mwanaazimio, nembo yako ni hii kama wewe ni wa UDA ama ANC, itakuwa rahisi sana hata wananchi kukutofautisha na wale wanasiasa ama wagombeaji wa chama kingine. Kwa hivyo sheria ziliwekwa ili kukuwe na huo urahisi kwa mwananchi ama mpiga kura kutofautisha mtu fulani na mtu fulani kwenye ule wakati wa kuamua. Ni kama tu kwenye sport, for example football, mnafaa mkuwe na jezi za kala fulani ili ile wakati wa kucheza nyinyi pamoja na wafuasi wenu mkuwe mnaweza kutofautisha mtu fulani na mtu fulani kulingana na ile timu ama klabu mnayochezea. Naam. Tume ya IEBC imepata ile changamoto, maanake unapowasikiza washikadau mbalimbali wanazungumza kuhusiana na umuhimu wa tume ya IEBC kuwapa Wakenya imani ya kwamba Wakenya wafahamu ya kwamba ikiwa matokeo yatatokea Wakenya watakuwa wanaridhiana nayo. Wanasema ya kwamba kweli yaliwasilishwa kwa njia ambayo tulikuwa tunapendelea. Pengine ni kipi ambacho sasa hivi tume ya IEBC inastahili kuwa imejifunza kutokana na chaguzi za hapo awali? Manake wengi wanasema ya kwamba hawana imani na tume ya IEBC, lakini sasa hivi na kile kibarua kuhakikisha kwamba uchaguzi wa sasa ni tofauti na miaka ya hapo awali. Na ukweli ni kwamba tume ya IEBC iko na kibarua, na hicho kibarua wanafaa wakitekeleze sawasawa kulingana na zile sheria zilizowekwa, katiba na sheria zote za uchaguzi. Lakini pia tunafaa kama sisi raia na wananchi tuweze kuelewa kwamba IEBC inafanya kazi katika ile environment ambayo ni ngumu sana. Ukiangalia kwa mfano huu uchaguzi unaokuja ni uchaguzi ambao utakuwa ile tunasemanga hotly contested. So ukiwa wewe ndio referee kwa uchaguzi kama huo, uko na kibarua kigumu. Na jambo lingine muhimu ambalo ningependa kutaja ni kwamba mafanikio ya uchaguzi itategemea sana nidhamu ya wanasiasa na ya vyama. Kwa hivyo vyama kidogo tu nitakukatiza kidogo, lakini kwa sasa hivi naarifiwa turejee pale Westlands ambapo kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi anatoa taarifa anazungumza kwenye ule mkutano wa Kenya Kwanza. Hebu tumsikize. Ndugu zetu wamenena na tunaenda paka vituo vingine vitano hivi. Mimi nasema kama Wakenya tumekataa muradi wa serikali. Azimio ni muradi wa serikali. Azimio ni project ya serikali. Hata siku hizi mkiangalia, kazi ya Azimio ni kufanya mikutano kwa mahema. Wakienda Kakamega hawaendi kwa wananchi, wanaenda kwa hema. Wakienda wapi? Wanaenda kwa hema. Hema ambayo imelipwa na serikali. Jameni, wakati huu watu wanaumia, uchumi unasumbua watu, lakini serikali imeamua kwamba kwa hiyo mradi yao ya Azimio, badala ya kupatia Wakenya pesa, badala ya kupatia market hii pesa, afadhali wajenge hema ya milioni 15 ili Azimio iende pale kwa masaa mawili peke yake, na pesa milioni 15 imeenda. Jameni, huu ni ungwana? Huu ni ungwana? Hii ni kuhadaa wananchi. Huu ni wezi. Huu ni wezi.
kwa sababu pesa za serikali zinatumika kwa project ambayo sio halali. Sasa sisi tutangoja baadaye na tutasubiri kwamba yule mhandisi mkuu, Auditor General wa taifa la Kenya, tutangojea kwa hesabu ambazo atatoa kwa bunge. Tunataka tujue kwamba kwa hii project Azimio, kwa huu mradi wa Azimio, serikali ilitumia pesa gani na ni bunge gani ilipitisha kwamba hizo pesa za Azimio zitumike na ni pesa za wananchi ambao wanalipa ushuru. Haya ndio maswali tunataka tuulize wa Kenya. Jambo lingine, mimi nimekuwa nikihimiza kwamba tunataka tuokoe wa Kenya kutoka kwa hali duni. Jamaa, serikali inafuliza kule juu. Madeni ya serikali yamezidi, yanafuliza kule juu. Wakati huu bunge ilikuwa imesema kwamba ceiling ya madeni ya umma ni 9 trillion. Mimi nataka ni challenge waziri wa fedha, toka kwa ofisi pale Treasury, eleza wa Kenya ile ceiling ya 9 trillion, je, imefikaje 11.7 trillion na wewe haukuleta mswada kwa bunge kuomba bunge idhinishe ili hiyo ceiling ya madeni iongezwe? Haya ni maswali ambayo ni lazima wa Kenya wajibiwe, kwa sababu hatuwezi tukatembea kila mara. Wakenya wanafinywa. Tumeletea mfumo wa elimu ambao umechanganyisha walimu, umechanganyisha wazazi, umechanganyisha watoto, umechanganyisha wataalamu wa elimu. Sasa wanafunzi hawajui tamu inaanza nini, inakwisha nini. Na mtazamaji, hayo ni maoni yake kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi katika ule mkutano wa Kenya Kwanza unaoendelea pale Westlands, na bila shaka tutakuwa tunakupa tu zaidi kwenye taarifa zetu hapo baadaye kile ambacho kitakuwa kinaendelea pale, ambapo vilevile naibu wa Rais William Ruto anatarajiwa kutoa taarifa yake hapo baadaye. Lakini kwa sasa hivi ningependa tuelekee katika chuo cha KMTC ambapo waziri wa afya Mutahi Kagwe leo hii anazindua ile kampeni ama mpango wa kutoa mafunzo ya Kiingereza, na hivyo basi tuelekee pale tusikize anachosema. And indeed to prepare them, their pre-departure training, to be part of the wider training of our Kenyan young people, and to create a workforce that is internationally able, internationally qualified, and internationally recognized. And for that we are very proud. I want to take this opportunity to thank the British Council, the British High Commission, for their continued support, and coming all the way to the 29th of July, when we signed, last year when we signed this protocol and this MOU to facilitate the movement of our people. It is not to say that there were no nurses in the UK from Kenya. They have been traveling there ad hocly for a long time. But I think it was fair and right that we manage this process, we formalize this process, so that Kenyans can travel to the UK not feeling as refugees, not hiding behind the scenes, but traveling there as appreciated, recognized expatriates. The travel to the UK as having been recognized by the British government out of the shortage of workers that they have in their country. And we look forward to one day being so advanced as well that we can import workers because we have got full employment. That day is coming, ladies and gentlemen. I don't know when, but it's coming. And we really appreciate the support of the British government, and that the British government has recognized that the Kenyan health worker is worthy of working in the UK. Now, I realize there were a few teething problems when this program began. The first cohorts of nurses experienced a few issues, some of which I was verified for saying that we are failing in the English language. Now, let me explain. I did not say we cannot speak English. We can speak English. I think Kenya speaks fantastic English, and that's why we are teachers of English in certain other countries in the world.
But that is not to say that because we understand English, we will pass the professional exam that's required in the international community. And it will not just be English. Today, we are addressing the issue of the UK and our nurses traveling to the UK. The next ones will be to another country. The whole purpose, the whole export of our health, of not just the health workers, but also our professionals to other parts of the world, will be a government effort, is a multi-agency effort. The Ministry of Labor has done a tremendous amount of work in negotiating some of these opportunities. The Ministry of Education is participating with us here to provide people who can be able to assist in the training. With that kind of concerted effort, we can expect that we will be sending health workers, not just nurses, health workers to countries as diverse as Saudi Arabia, who we have signed an MOU with. Kuwait is looking for our nurses. I know they have asked for some 598 nurses to go there. And other countries are also coming to us, seeking that we work with them to provide health workers. I'm told, Madam Deputy High Commissioner, that the UK is actually looking for truck drivers. And we are happy. I'm sure if you walk around Kenya, you can find a lot of drivers who would want to work somewhere in the UK. Now, let's also be clear that we are not sending health workers to the UK at the expense of our health system. Rest those who come and say, how can we be sending workers to the UK when we need workers here? And I would like to explain it as follows. Number one is that we are hiring nurses and doctors and lab technicians in accordance with our ability to do so as a government. That's one. Secondly, our colleges, and the chairman has just told us that they are producing nearly 12,000 health workers per year. Our colleges are producing young, able, qualified persons who are not getting those opportunities here in this country. So it is those extra workers that we have trained that we are trying to create opportunities for. And it is very easy for you, when you are sitting in an office, to pontificate and accuse the government of all sorts of things when you have got a job and when you are waiting to get out, get into your car and go to your house. For the young person who doesn't have a job, for the parents who have trained a nurse and sold their cows and sold their land in order to pay school fees, this is a God-sent opportunity. And I think we must look at it as such. So if you have a job, you should be the last person who should be talking about other people getting jobs, wherever those jobs are. And so I want to clarify that and clear that we are sending the extra nurses that we have. As for the training that starts today, I want to congratulate KMTC, because when I called the chairman and the CEO and told them we have a problem, I have just announced that we have a problem where our nurses, though trained in English, are not passing these exams. When you have a problem, and this is a policy and philosophy that I would like to propose for dear Kenyans. When you have a problem, first you identify and acknowledge that you have a problem. Because if you don't acknowledge that you have a problem, then there is no need of addressing it. The reason why we are here is because we have seen a problem and we are addressing the problem. And I'm glad that KMTC took up this responsibility, working with the Nursing Council of Kenya, and between the two teams, we have created a fantastic system that is going to train our people. But in addition to that, I also impressed upon KMTC that even as we next week launch the curriculum conference in Mombasa, where the president is going to launch the curriculum conference that is going to address the future worker of Kenyan health system. This is the first time we are going to do anything of the kind, meeting together between professional trainers in the private sector, faith-based organizations, the Kenya government,
and regional governments who have sent we have got people from 99 countries that are coming over. 99 foreigners are coming over to listen to what we are doing as far as curriculum is concerned and the training for tomorrow's health workers. What should they look like? What is a nurse of tomorrow going to look like? What must they be trained in? And I'll post one or two things that I'll be proposing myself in the curriculum conference. One of them is ICT. We are moving towards digital health. But you cannot move towards digital health just by having a computer. You need a person who understands that computer. So our health trainers, those who are trained the doctors, those who are trained the nurses, lab technicians, will base their training on ICT. And that is why I have posed a challenge to KMTC to transform itself completely from use of paper to simply use of a computer. I am hoping that when I look at their budget next year, I will not see stationery as a huge item in the budget. Because we don't need stationery. All we need is an iPad, is a laptop, and we get on with it. We have just seen, just where I've come from, nearly 300 people are now training online, for this program. So as we move on, and it is not just KMTC, we are revolutionizing the health sector so that even the hospitals, Kenyatta National Hospital next door, as we move on, we expect that a nurse going around treating people, a doctor moving around, will not be having a file of paper, that is looking sometimes torn, sometimes dirty. You see people walking around and it falls down, they pick it up, they dust it a little bit. No way. Moving forward, this is not what we want. We want people to start walking the corridors of hospitals with no paper. It will become cleaner, it will become cheaper to manage our institutions. So KMTC is at the forefront of ensuring that our people are properly trained. The courses that they take reflect the future that they will have to have. And one of the reasons why that is important is because clearly Kenya is no longer training a workforce just for Kenya. We are training a workforce for the region, and we are training a workforce for the international community. Demographics across the world have created opportunities that we perhaps had not seen earlier. The reducing populations in parts of the earth means that there will be countries that you'll always be looking for, for workers. And Kenya must be at the top of the qualified health workers available in the world. And that's our mission, and that's our vision. So ladies and gentlemen,